Bonjour, Président Diomaye Faye. Aujourd'hui, je vais vous parler en français. Vous êtes un chef d'État, un chef du gouvernement. Un gouvernement fonctionne avec des protocoles. Le protocole qui est déjà en place dans le gouvernement, à mon avis et mon conseil, est de le laisser continuer être votre chef de protocole. Les autres protocoles qui sont dans PASTEF et dans votre entourage vont s'appuyer sur lui pour apprendre. Le protocole étatique s'apprend. Donc, pour la continuité, je vous donne la référence de Bruno Diatta. Il a servi Senghor, il a servi Diouf, il a servi Wade et une partie de président Macky Sall, si je ne m'abuse pas. La tradition protocolaire étatique est quelque chose qu'on apprend dans le temps. Donc, à mon avis, le chef du protocole présentement dans le gouvernement doit continuer à faire son travail pour vous. Pendant au moins 1 an, 2 ans, 3 ans, le temps que vos propres protocoles apprennent le protocole étatique. Voilà un petit message que je voudrais vous donner et ayez confiance au protocole. Parce que les protocoles sont des gens de confiance dans le sens où leur travail demande en premier lieu le secret. C'est des gardeurs de secrets étatiques. Ils ne parlent pas beaucoup. Ils parlent que si c'est nécessaire et leurs paroles sont bien encadrées pour ne révéler aucun secret. C'est ça le protocole. C'est le seul poste qu'il ne faut pas changer. C'est très important. Parce que être président est très lourd. Non seulement vous êtes le président du Sénégal, mais vous représentez le Sénégal partout dans le monde. De ce fait, pour éviter des erreurs protocolaires, il faut toujours maintenir le chef du protocole du gouvernement. Il est le protocole du gouvernement d'abord, avant d'être le protocole du chef de l'État. Voilà le conseil que je voudrais vous donner aujourd'hui en vous souhaitant en vive voix de remplir votre mission avec tous les honneurs dont le peuple sénégalais vous a confiés. Merci, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Faye, votre père, votre oncle Njaay Girigara à Banjul. Et faites le partage le maximum pour que le président Bassirou Diomaye Faye reçoive cet audio rapidement. À partir du 2, les passations vont se faire.
Monsieur le Président Macky Sall va partir et vous allez rester au palais. Et les protocoles habitent au palais. Si je dis habitent, c'est-à-dire ils passent la plupart de leur temps au palais. Quelquefois 10 heures de temps, quelquefois même 48 heures, sans rentrer chez eux. C'est leur travail. C'est un travail spécifique et spécial. Donc, je vous remercie pour l'écoute, en espérant que vous allez le prendre en compte. Bien de choses à vous, Monsieur le Président, et bonne chance. Mais waa Sénégal nekk ci seen biir dëkk ci seen biir xamoon naa ne ñu ngi plan lu ñoo ooyee daas fanaanal ñi ko xëj na ñi ko xamut mooy ñoo xam ne ñoom daal duñ ci boole wax ju bari dañuy xaar ba bési élection ba ñu meeg soo ne jël nañ seen carte yi dem vote daaneel président wala elect président so loolu lañ def candidates yëpp dañ congratulate the winner including Amadou Ba so loolu daf laa woon na rek majority elections in Senegal àgg na at a very high level loolu tax na ba nga xam ne nit ñi xaaruñ sax the official declaration of the results so loolu definitely luñ war a mun a emulate la because usually liñ dee gis Africa mooy the loser always will not accept and most of the time dañ dee dem court contest waaye loolu yëpp amut this time around so gàcce ngaalaama waa Sénégal Macky Sall tamit organise na elections yu transparent ak loo ko munti wax la xewoon 2021 2023 waaye make na sure ne organise na a transparent elections before mu dem so loolu tamit foog ñu gërëm ko ci waa pa loolu laa bun a waxangum ci kanam of course ñu ne from the Gambian perspective lii lan la miin ci li nga xam ne loolu moom mooy relationship bi Gambia ak Sénégal and again winning Diomaye bi in Sénégal ñu ne dafa signal anything ci li nga xam ne mooy sub-region bi ak Africa in general. Very good question, Pa. As far as Gambia is concerned, relationship bi Gambia ak Sénégal dafa continuer benn président mënu ci dara parce que lu yàlla def la ba pare boo xoolee géographie bi ni mu demee culture bi ni mu demee leen rek lañ am loo xam ne mooy différence bi te tubaab yee ko fi indi ñii di bind ci anglais oo di làkk ci anglais ñi la di bind français oo di làkk français jeex na waaye foreign languages yooyu demante dëcc ñooy ngénte wante et cetera ñoo bokk local languages yépp looloo tax ñaari dëkk yii nii ku eboo def ci jàmm rek muy président di citizen bi parce que kenn mënu ci dara lu yàlla def la ba pare ñu bokk ndee bàyyi daal loo mun lu dul wax ci nag luy defar Macky Sall démb moo nekkoon président Adama Barrow mu ngi fi ba léegi Diomaye ñëw tey nekk président du Sénégal Diomaye amul choice foog mu liggéey ak Adama Barrow just like Adama Barrow tamit amul choice foog mu liggéey ak Barrow dégg naa congratulate na ko sax
parce que congratulatory messages yaa ngee ñëw from the international community te démb am na ku ma wax ne président Barrow yónnee na bosam démb on the 2nd April fu naa si la ñoo def the official transfer of power, and then on the 4th of April moo nekk seen Independence Day celebration. So hopefully either President Barrow will be there or immediately after President Diomaye will come on a state visit in the Gambia before going anywhere else. Parce que loolu mooy li jaar yoon comme ni ko tubaab bi di waxee rek if your neighbor's house anything happens in your neighbor's house sa neighbor yi ñooy njëkkaa ñëw te ñun ñooy seen neighbor boo ko xoolee 90% of the borders ñoo ko share together, so loolu dafa nekk loo xam dafa important ci dëkka nit mun ngaa share moom 10% of your border or 5% of your border, waaye if it comes to 90% nga xam ne li ci des rek mooy Atlantic Ocean bi dafa important. So lan la ci Gambian youth si war a laan or lan la ci Gambia war a laan, because here ñu ngi am a young president in Senegal 44 years old. Daf maa fàttali sax Barack Obama in the United States of America biñ ko fal he was 44. xam naa ñi daan follow campagne bi ak criticisme si liñ daan wax mooy waaw xale la ndax am na experience et cetera du xaleel parce que 44 ci jamono yuñ tollu nii ak the technological development we have today te jàng na ba fa mu war a em jàng na ba sis amatul dara leneen lu moo jàng am na 10 to 15 years experience liggéey te fi moo liggéey area bu sensitive la ci économie dëkka ku xam ñun suñ économie ni mu tëddee is tax base, so boo nekkee tax collector nga jaar ci institution bu mel noonu with clean hands advantage la pour nit ñi óolu la. Waaw parce que gis nga politique li tax ñu bari buggu ñëw politique oo ñu bari óoluwuñ politicians si lii la dañ foog ne seen interest rek la ñoo liggéeyal dañoo xeex pour dugal ci nguur pour tibba dugal seen poos te loolu tamit dëgg la parce que boo ko xoolee politicians yu bari mënuñoo def beneen liggéey bu dul politics bu fekkee ne nag da nga yaakaar ne politique kese moo la war a dundal then you are prone to do anything, all kinds of temptations mun nga cee fall. So power also boo amutee power boo musta am power pour ñu predict la naka nga behave buñ la joxee power kenn mënut a wax naka la Bassirou Diomaye Faye di mel in the next 100 days or in a year or 2 or 3. So loolu moom dañ koo xool rek seet and then ñëpp a ngi ubbi seen bët yi ñëpp a ngi déglu ñu ngi ko wish well waaye in this case Bassirou war naa déglu magam Adama Barrow in the sense that at least Adama Barrow am na experience 7 going 8 years of presidency xam na naka la nguur di doxee te xam na li ci nekk
ak temptation si ci nekk ak yooyu yëpp war naa waxtaan ak moom waaw war naa waxtaan ak moom from time to time just like ni Adama Barrow doon waxtaane ak Macky Sall mi nga xam ne moo ko jiitu woon ci présidence bi from time to time because président yaa duñ ko dee jàng school wërsëg la dee nekk boo xoolee naka la Basiru ñëwee kenn xalaatu ko woon ñu bari dañ fogoon ne Ousmane mooy nekk président waaye tey yàlla dogalu ko Basiru la def président just like time mi Adama Barrow parce que ñu bari buñ ko xalaatee dañoo ne Ousseynou Dabo for the normal circumstances moo waroon a nekk président waaye digganteem ak Yaya Jammeh ak problème sim am yëpp dem nekk ci kaso bi ñu dem jëli Adama Barrow bi nga xam ne nit ñi xamuñ ko woon waaye noonu di les dañ ko votal te gis nga the same situations dañ similar moo xew in Sénégal just like kenn xalaatutoon Bassirou Diomaye Faye waaye tey mu ñëw ñu elect ko as président so li ma ko advice li ma leen di ñaanal rek mooy ñu am capacity of listening gis nga nit ku la daax a déglu moo la gën a mun a jël the right decisions ba pare tamit moytu entourage yi parce que buur mun naa baax waaye bu fekkee ne ñi la wur amuñ good intentions neex laa meñ mun a sukka mun a raam façon ngi nii ñooñu ak façon ngi politicians yooyu ñu jara bàyyi xel lañ parce que yow bu la nit ñi buggee sax boo sooraaw ne sa bopp ak façon ngi nit ñooñu bu yàggee nit ñi sax duñ la bugga parce que duñ la óolooti ñoo foog ne yow façon ngi nit ñi nga bugg a liggéeyal ñii ñoo la neex waxkati digga yi buggatuloo leen a dégga ñi laa wax ne la lii baaxut bugguloo leen a dégga ñu laa jubal ci leneen loo xam ne lii loolu la nit ñi gën a bugguloo leen a dégga so at the end of the day dinañ la génne ci nguur gi te man ni ma gis léegi Afrique du Sénégal ak Gambia rek waaye di ko boo dem youth si uppa 65% of the populations youths lay xale yu góor xale yu jigéen te as time goes on ñu ngi gën a politically conscious dañ laa xaar ca cappaandaw ga rek bu fekkee gisuñ seen bopp ci sa nguur mun nañoo am patience xaar la 5 years bés bu elections jotee dañ la fa teggi teg fa keneen so any président war naa bàyyi xel loolu waaye bu fekkee da nga fata sa bët fata sa noppa yi ne man maa fi nekk nu ma neex laay doxee waaye dinañ la ko may 5 years rek waaye after that di nga abal nit ñi de waaw loolu laay advice both Barrow ak Bassirou Diomaye Faye in this case. jërëjëf ñu ñëw ci something mooy li nga xam ne loolu moom mooy the Gambian context as well because ñeneen ñu ngi door di wax ne okay do you see a similar project mu happen fii and again lan la politicians yi mun a learn from the Pastef project dëgg la yàggut ba yàgg na as well but at the end of the day successful nañ lan la Gambian politicians yi political party yi mun a learn from Pastef and again do you see a similar one happening in come 2026 waaw pa gis nga loolu du Gambia rek I can tell you in the next year or two di nga am Pastef Gambia di nga am Pastef Mali di nga am Pastef Burkina di nga am Pastef Niger di nga am Pastef Conakry di nga am Pastef Togo di nga am Pastef Benin gis nga particularly francophone countries yi ñoom ñépp fu mu nekk nii youth si ñu baree ngee understudy naka la Pastef def ba am this very strong political organisation ba mun a jël over
democratically, their respective countries. Man xam naa ci dara pa te dinañ am Pastef chapter in all these countries boobu man maa la ko wax parce que démb yépp dégluwuma Gambia dégluwuma Sénégal yeneen African media si laa doon déglu yaa ngi am media su ñoo ooyee Afrique Media New World fo naa New World sax ñoom ñoo sponsor woon not ñoo sponsor waaye ñoo cover woon Africa Cup of Nation biñ mujjee def ni Côte d'Ivoire foog naa ñu bari xamee nañ ko ci so wax ji yëpp loolu la question bi nga ma laaj ni how can they do to organize themselves and take over power democratically looloo tax ma def a very short audio fa naa yónnee naa la copy bi sax di wax Ousmane Sonko ne ko sa rôle emut Sénégal sa vision romb na Sénégal is a pan-Africanist vision so yow eleg nga Diomaye Faye bàyyil Diomaye Faye mu liggéey nga dem dimbale yeneen African youth si ñu mun a organise ndax youth si mun a jël over the governments te man suma wish te dinaa ko dox bugga naa ñu am a single constitution for the West African countries constitution boo xam ne benn constitution laa nekka boo demee any dëkka in West Africa mun nañ ne xëy na francophone countries si ñépp ñoo bokk constitution naka laa fonctionner et cetera xam nga loolu dafa facilitate the legal aspect of understanding what these different countries' constitution are. Okay. Parce que boo xoolee gis nga constitution bi justice system bi ak legal procedures yi Sénégalais yi jàng nañ ci lu bari ci problème yi Pastef bi ak di justice system Sénégalais yi demul school sax fu mu nekk mun nañ laa ne article 57 mooy nangam article 91 mooy lii article 33 mooy lii ñi nga xam ne ñu ngi naan follow seen media yi ak seen plateforme yi dégg nañ ko ba tàyyi te ba pare li ci interesting mooy you have legal minds ay jurist ak yooyu yu dee dem on a daily basis di explain lan mooy di law et cetera ba nit ñi mujjee nañoo understand the constitution and the law te Sénégal gars yi fa na xam na xaw ma ndax Gambia am nañ ko nobody is supposed to ignore the law doo mun a taxaw in a court system ne xaw ma ko woon Sénégal French law bi noonu la mel so loolu doo ko mun a wax ba pare ñu vindicate la duñ la baalal daan yiñ la war a teg nañ la ko teg so 3 years yi dafa permit Sénégalais yi Gambians yaa ngi ko xalaat youths all over West Africa ñu ngi ko xalaat so it can happen. So what can political parties learn from Pastef? No, political parties, let them get ready because the traditional way of setting up political parties will be over. Talk rek mu neex la nga form sa political party in the traditional way dina change. Even ñi nga xam ne sax dañ am political parties yoo xam ne they are 20 years old or more 40 years old or more they will lose because politics is organization ñun yàgg nañ koo wax ñun kuruma yësee xam nañ parce que jàng nañ organizing a party really gis nga party li war a njëkkaa am mooy objectives ideology ak principles bu fekkee ne ñay doxal parti bi ñoo bokk xalaat
ñoo bokk idéologie ku ñëw ci parti bi by force nga am idéologie boobu noonu balaa ngaa mun a ooyee sa bopp parti member loolu la Pastef def. Pastef is 10 years old pa. Pastef was formed in 2016 2014 okay, so after 10 years they took over power. So is there any political party with similar organization? Some of them can within 5 years jot ci nguur gi because xëy na Pastef sa jaar nañ foo xam ne it was very difficult waaye bu fekkee ne da nga nekk in an already peaceful country where rule of law is respected and so on, it can be faster. It can be faster. The man loolu dama ko encourage because pa 1960 bi léegi for them Africa fen developed. The old way of managing a country is still existing in many of these countries. Loolu dafa war a change. Dafa war a change te xale yi rek ñoo ko mun a change. Waaw. Finally nag the role of li nga xam ne loolu moom mooy the media finally the role of the media gis nañ nag Pape Ali play na a very very important role ci li nga xam ne loolu moom mooy doxalin bi ak li nga xam ne loolu moom mooy fight bi ak li nga xam ne loolu moom mooy job bi so right now fu mu nekk nii gis nañ Pape Ali role bu mu play ci li nga xam ne moom mooy struggle bi ñu ne dafa important role of the media pour media bi tam ñu door di move away from practicing normal journalism, getting the facts and putting it out there, but again really fighting and being at the forefront of issues yi nga xam ne dafa affect public bi ñu ne in any project like the Pastef project pour mu succeed you need that type of journalist ki nga xam ne at least dina shock the pressure. Wow, because Pastef what they did, you can call it a revolution. Xam nga nit ñi dañ dee ragal the word revolution. Dañ foog ne is aggressive. Boo ne revolution, you're going to war, you're going to civil rights, you're going to demonstrations. No. Revolution simply means change. Boo demee ci dictionary bi, boo ubbee the word revolution, definition bi is change. Change nag it can be on anything. Tey nga change sa car, nga change sa house, nga change mbubo bi nga sol. So loolu moo tax kenn waru koo ragal. Ñi ko understand te politicians yi ñoo dee dugal loolu ci xeli yuur si kii dafa dangerous, kii revolutionary la, therefore criminal la, etc. No. Revolution is a noble word. Revolutionaries are noble people. Because they are not criminals. They are not calling for fight or crimes or everything. Mm-hmm. So dama foog ne the word revolution fu mu nekk dañ ko war a decriminalize. Mu nekk a simple word meaning simply dañ war a change. Suñ war a change government nañ ko change. Suñ war a change administration nañ ko change. Buñ waree change laws nañ ko change loolu rek la miin waaye loolu mooy the basis of everything nit nañ change foo dem xale yi the same thing lañ laa wax dëkk boo dem the same thing lañ laa dañ tàyyi ci ni ñoo mal governance bi dañ tàyyi ci ni ñu amee suñ nguur gi for the past 60 years waaye bu fekkee da nga tàyyi te defuloo dara dafa continuer de. So it is high time you'd say start the brainstorm amongst themselves. Te foog ñu def ko ak seriousness. Ñu wàññi caaxaan bi foyi buga yi. Weekends on a regular basis, even if it is on a Sunday or Saturday, 1 or 2 hours, you'd si nañ toog. ñu waxtaan seen biir ñun noonu la ñu nkuruma jàngalee throughout 4 years ma nekk America every Saturday and Sunday dañ dee am lu ñoo ooyee work study groups
am programme academic programme dañoo am books resource books inclumas books ci ëpp yëpp ba pare discourse about the current events yi mooy lan moo xew ci week bi etc. If you take 2-3 hours doing that for 2 years da ngeen di grow te gis nga as ñeneen yi di ñëw dañoo starté from work study fekk am nañu graduate from work study dem pre-cadre xëy na ñi fa def 1 year mun nañ leen a graduate ñu dem pre-cadre ok su ko defee ñeneen ñi ñëwaat work study ña nekkoon pre-cadre for 1 year mun nañ leen a move ñu nekk cadre. Once you are a cadre you are a master of your own mind a master of the organization and a master of your destiny, which is very important. Parce que xam nga li nit ñi gën a dilee nit ñi mooy fear. Ragal waaw su ma defee lii mbaa duñ ma daaxa mbaa duñ ma jàppa mbaa duñ ma tëj mbaa duñ ma gundu xataal fii fear boobu noonu Nkrumah nee na the secret of life is to have no fear. Parce que xëy na fear boobu noonu dafa temporary waaye tey fear bi waa Pastef amoon tey jeexut ñoo nekk ci nguur gi ragal ba nga daan ragal a wax di nubu ak yooyu jeexut tey jeex na waaye organisation bañ amoon ca background ba dem ba nga xam ne organisation bi door nañ di identify seen bopp by putting on bracelets foo tourner Sénégal boo xoolee ñi takk bracelet mostly you can say that they are Pastef members. Organisation daal mooy parti waaw ñun nag suñ rôle mooy guidance loolu tax ma ne Ousmane Sonko your role is not only Sénégal man su ma mënee jóg Gambia di participate ñoom ci seen révolution I can participate in the Malian, Burkinabe and Niger revolution and I'm going to do that. Pa yoo xam nga ne man duma dee toog te dégg naa français mun naa relate ak ñoom so man pare naa ak Sénégal now I'm going to Mali am naa fa kër am naa fa njaboot and all that dama waxtaan everybody already xam nañ naka lañ war a def ba génnee leen ci problème biñ nekk it's very easy but it's a question of trust between the military the politicians and the people loolu mooy problème Mali buñ mënee re-establish trust boobu within these 3 groups they will soon go to elections and elect their legitimate leader parce que coup d'état ak nu munti mel mënuloo ko legitimize mun nga ko justify waaye mënuloo ko legitimize because legitimacy people bi ñoo ko joxe through a universal ballot box voting foofu rek nga mun a jëlee legitimacy mooy freely nit ñi daagu ndanka bési vote bi ñu dem sànnil la nga gañe xam nga loolu mooy being democratically elected te dañ fa war a aaga waaye ñetti dëkk yooyu dañ am security problem boobu il faut ñu régler ko first terrorisme bi il faut ñu régler ko te ñu ko ci loolu lañ nekk pa so suñ ko filee 2025 ñu ngi 2024 waaye balaa 2025 all these countries can go to elections and we are going to help them go to elections inshallah. Gis nañ in the Gambian situation classic 2016 gis nañ ndem si yàlla si Panderi Mbay role bu mu play gis nañ in Sénégal Pape Ali tamit role bu mu play the importance of the media in any
in any revolution. wax nga digal laaj nga ma di role of the media bi ñoo war a njëkkaa conscious ñoo war a njëkkaa honest ñoo war a njëkkaa brave ñetti qualities yooyu noonu journalist yi foog ñu am ko ndax ñuy mun a laajte the right questions. Being brave doesn't mean being disrespectful, because the language that you are using to inform or get information should be a respectful language. Okay? Saaga, intimidation, ak yooyu noonu yëpp warut a nekk the core. The core is to inform. Okay? So ki nga interview bu fekkee ne really bugut a answer questions yi nga koo laaj bul tàyyi. Keep pouncing on them on different levels ba nga am the answer parce que journalist yi ñoo dee njëkkaa xam nit ñi lii xew. Okay? In any country nag because problem si dëkk bi yëpp journalist yi ñoo ko dee njëkkaa yëg because journalist resource people lañ nga gis ñu kontaan ñu mer ñu jaaxle and di journalist yi ñoo dee njëkkaa discover injustice parce que complaints yi balaa nit ñi di dem court ak yooyu ci journalist yi lañ dee njëkkaa complain. Then the role of the journalist is extremely important. Journalist yi mun nañoo misinform dëkk bi just like niñ ko gisee xamee ko during Pastef's time in Senegal boo ubbee seen plateau yi di nga xam exactly yan journalist ñooy jàppale système bi ak yan journalist ñooy xeex système bi. moo tax maasi Pape Alé Niang bi nekk journalist yi fonk Sénégal just like Pandiri Touré yow pa ngaa ci gàllaama parce que dama dee déglu say programme yu bari dañ la dee kool sa wax yépp danga ko teg ci digga ci yoon without fear or favor te loolu mooy the main role of a journalist really pa foog naa ne journalists have a great role to play waaye ñu bañ a xalaat seen boppa te taxawal fa askan bi jërëjëf pa. Thank you very much ci time bi finally lu am pour dénku new government bi ñëw Sénégal gis nañ a similar scenario happen na fi 2016 in the Gambia between Papa ak doom mbir mi demee neneen na expect nañ a similar case in Sénégal because case yi wax nga ko dafa similar trop. wallahi pa gis nga li nga wax nii mooy exact li mu motivé ba ma wax Ousmane Sonko ne ko na bàyyi Diomaye mu govern moom missionam is beyond Sénégal. Missionam is to organize youths in the French-speaking West African countries because dëkki français yi dañ jaxasoo pa unlike us ñun dëkki anglais yi du benn de pa ñun anglais yi dañuy jox independence bàyyi ñu jox ñu gannaaw dem seen yoon. Such was not the case with the francophone countries. France musta dem te ba léegi mu ngi fi boo gisee ñuy xeexa Mali di xeexa Burkina di xeexa Niger because seen presence dafa ëppa militarily and so on ñu ngi ci économie bi ñu ngi ci politique bi ñu ngi ci énergie bi ñu ngi ci natural resources yi téye ci rek bañ a dem. understand so youth si francophone yi ci dañ tàyyi ci loolu du youth si rek ak paa yeeg mère yeeg ñëpp 60 years of neo-colonialism French neo-colonialism moo tax dëkki français yi yëpp na change so pa coming back to the question mooy buñ xoolee président Barrow ak former vice président Ousseynou Dabo seen jaar yàlla def na ne Adama Barrow Ousseynou Dabo ci la position am rise to number 4 I think
all the way to treasurer moo replace woon Amadou Sané ba mu ñëw ci presidency bi naka la daan ooyee Ousseynou Dabo suma papa Ousseynou Dabo naka la ko daan ooyee my son my Moses Ousseynou Dabo nekkoon political bossam political leader why the fact of participating in your son's government sooner or later di ngeen clash bés bi Ousseynou Dabo di mere Adama Barrow parce que wax na ko mu def leena mu bañ mu wax ko wax ju ñagas génna bang buntaam bi looloo ma mel ni tey yéen ñëpp xamoon ngeen ko pa lu amoon la dee boobu la Adama Barrow decide ne pare naa ak suma isn't it so the same scenario can happen between Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye sénégalais dama bëgg ñu déglu mu bu baax parce que anglais dañ ne experience is the best teacher. That proverb does not exist in the French lexicon ci English lexicon bi la am tey neex na waaye within a year or two bu fekkee ne Ousmane dafa decide pour liggéey ak Bassirou ci government bi billahi dinañ clash a day will come they will clash because you are dealing with a whole country te dëkk benn président rek moo fa nekk kooku rek mooy sign kooku mooy decide kooku su waxee jeex na kenn mënu koo dajje looloo tax my advice suma doom suma brother Ousmane na bàyyi Diomaye tranquille mu govern moom am na yeneen missions yu koo xaar fii la suma wax ji jógee is from experience te Gambien si xam nañ li maa wax dañ ne sénégalais xamaguñ ko waaye dinañ ko xami because boo seetee diggante Ablaye Wade ak Macky Sall saaf na Ablaye Wade waaye ñoom from the word go dañ tàggoo dañ mujjee ñoom ñaar yëpp dem elections Macky Sall win ko so Macky Sall di amutoon benn lifin na ma indiwaat Ablaye Wade ci biir government bi ak yooyu instead sax dafa dóor doomam ba tëj ko kaso yaa ngi gis so scenario bi is very unique in Senegal's political history waaye ñun am nañ ko ñun Gambie jaar nañ ci scenario bii nii so baax na pour sénégalais itam di ñu déglu because am nañ experience yoo xam ne ñoom amuñ ko ñu ngi leen di ñaanal nag jàmm parce que ku la xeexal ba waxtu bi ba nga am ndam jàmm la ene woon démb balaa tey waaye nañ déglu Gambien si surtout Gambien si am nañ experience bu fa naa ne foofu laay tëjee suma wax ji di gërëm ñëpp di la sant on des nga am yeneen questions. Thank you very much Panjai short one la woon rek thank you very much ci time bi appreciate nañ ko bu baax a baax jërëjëf. Thank you so much Pa thank you maa ngi ndokkale waa Sénégal ak waa Sénégambie yëpp di gën a ñaax youth si ñi am 50 years down or 40 years down ne leen su ngeen góorgóorloo with sincerity and honesty mun ngeen a jël over seen respective countries yi parce que ñun ay mag lañ léegi mënuñ lu dul advice ku ci soxla suma advice nag boo ñëwee dinaa la ko jox so di gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen wax bi beneen jamono jërëjëf. am na kenn ku ma laaj bi foo ma bàyyi la nga rek ñu ma ndax Panjai léegi fu mu nekk nii dina jeexal fight léegi ñu ne ndax léegi moom retirement la ndax ba léegi am na batul yoo war a dem. waa xam nga gaynde duy retire bañ dóor ko te gis nga gaynde bu màgget ci biir ay gaynde yu ndaw dañ laa génnee ci làng bi waaw boo demee ba màgget waaye tànk kenn mënu laa dóor yaa fa nekk de ba ñu mun laa dóor
den nag dangaa dem nga bàyyi leen te yow boo xasee dem rek you go to die gis nga noonu la politics mel moo tax politicians yu bëri duñ dee understand loolu soo demee ba a certain level in your political history or your political party time dafa jot pour nga jox ko xale yi yow nga nekk in the background di leen advice waaye bu fekkee you are obsessed ne parti bi always yow lañ war a jiital always yow la ñoo try pour fal any elections yow la ñoo the same person doo dem fenn looloo dal political parties ci Afrique yépp tey Sénégal a lot of political parties ñu ngee dee te dinañ dee pak ba ci so-called young political parties like ñoom Halifa Sallah taxawu Sénégal ñoo ñëpp finish nañ ñoom Idrissa Seck réew mi finish nañ xam nga am na ñi leen jiitu woon ñoo njëkkaa finish ñoom Ahmed Dansokho ñoom Landing Savané ak catégorie boobu noonu ñoo njëkkaa finish waaye tey PS deena jeex na even APR because structure wuñ ko niñ ko war a structure dafa dee loolu tax political organisation dafa important in a party boo gisee Pastef mun a achieve lii bu dul Ousmane di Diomaye mooy Ousmane it's because of organisation waaye tey boo ne bu dul man nobody ci sa parti dafa dee te loolu sama ko jox advice Adama Barrow because the way the party is structured is not a political organization it's a movement meant for particular objectives loolu mooy structure movement pour elections la bu elections yi passé rek movement bi dafa door di disintegrate so bu fekkee ne da nga build sa party on a movement style party bés boo fa nekk génnee rek sa parti bi dafa dee looloo dal UDP moo dal NCP moo dal PPP and so on so man I'm coming from a different background parce que ñun dañ ñu jàngal ñun paa bi gën a am xam-xam Afrique moo ñu jàngal muy Dr Kwame Nkrumah jàngal ñu idéologie bu ñu ooyee Nkrumahism pas Nkrumahism du jékki-jékki rek nekk Nkrumahism de foog ñu jàngal la balaa ngaa mun a nekk a true Nkrumahist mun a function as a Nkrumahist worldwide waaw pa foofu la. Thank you very much jërëjëf mbokk yi 45 minutes si time bi appreciate nañ ko bu baax.